Admiral Jinho Park voelt, why sein Hirschwe Word, also oft die roten Flammen blickt, die den Mars verschlangen. 3 Jahr hatten sie gekämpft, 3 lang, blutig Jahr gegen einen Feind. Der Zenmal starko war als sie, jetzt war, als vorbei. Die Ruck der Raumschiffs Aegis Don war still wie ein Grab. Jinho konnt das schwer atmen seiner Crew hören. Commander so minly stand neben ihm, zitterten leicht. Aber Stimm blieb fest, Admiral, die letzt, Gertie de Gungslin ist gefallen. Die feindlichen Schlachtschiff bewiegen sich auf die Erde zu. Jinho schloss die Augen und dacht an sein Family auf der Erde, an sein Kleintochter, die jeden Abend fragt, wann Papa nach Haus kommt, an sein Frau, die tapfer lächelt, obwohl sie wusst, dass vielleicht nie zurückkehren wird. Die, Velkori waren wie nix, was die Menschheit jemals gesehen hat. Ihr schwarzen Schiff waren riesig wie Berg und ihr Waffen konnten ganz Planeten zerstreuen. Sie hatten schon 100 von Welten erobert, jetzt waren die Menschen an der Reihe. 50:1, flüstert Jinho sich selbst. Das bedeutet, dass für jedes menschlich Schiff 50 feindlich Schiff warten. Jede Computersimulation siegt das gleiche Ergebnis. Komplett Vernichtung. Nicht nur von ihrer Flotte, sondern von der ganzen Armee NSCHHIT öffnet die Augen und sah in die Gesichter seiner Crew. Da war Li Taiwan, der jüngste Pilot der Flotte, erst nun 10 Jahre alt. Da war Dr. Kim Hae-jin, die Schiffsörstin, die in den letzten 3 Jahren mehr Soldaten das Leben gerettet hat, als sie's glen konnte. Da war Park Min-soo, der Ingenieur, der das Schiff auch dann noch im Laufen hielt, als Ende versorgt. Sie all blickten ihn und antworten auf seinen Befehl. Sie würden für ihn sterben. Wenn es von ihnen verlangt, aber Jinho wusste, dass tat nix ändern wird. Die wird trotzdem fallen. If net einen Kennel zu allen Schiffen, sagte langsam, sein Stimm klang rau, und dort zu der Velkori flott. Die Still auf der Brücke wird noch tiefer. Jeder wusste, was das bedeutet. Commander Lee sah ihn mit grauen Augen an. Admiral, sind Sie sicher? Jinho nickt. In diesem Moment war der einsamste Mann im ganzen Universum. Die Entscheidung, die treffen musste, wird die Geschichte der Menschheit für immer werden. Das ist Admiral Jinho Park von der Terranischen Verteidigungsallianz, Sprecher in das Mikrofon. Sein Wort werden zu allen menschlichen Schiffen und zu der feindlichen Flotte gesendet. Milliarden von Menschen hörten zu. Wir ergeben uns bedingungslos. Die Wort hingen in der Luft wie ein Flutsch. Die Menschheit, die einmal als die starkst Kriegeras der Galaxis gold, hat sich vor den Velkori-Krieg smaschen gebüht. Jinho wusste, dass dies Wort für immer in der Geschichte bleiben würden. Aber wusste auch, dass manchmal die schwerste Entscheidung die richtige ist. Draußen vor den Fenstern bewegten sich die dunklen Schatten der feindlichen Schiff langsam auf die Erde zu. Die Invasion hat begonnen. Kriegskommandant Detmer materialisiert sich auf der Adobeflick und erwartet das Blitz nach einer Eroberung. Weinend Menschen, die am Neid betelten, wirst statt voller Angst und Verzweiflung, stattdessen sah etwas, das inwillig wird. Die Menschen bauten Hilfsstationen auf. Aber nicht für sich selbst, für sein verwundeten Soldat und Doktor. Haijin Kim ging direkt auf den riesigen Alien-Kommandanten zu. Sie hat keine Angst, obwohl Detmer fast 3 Meter groß war und also wie ein Albtraum aus Metall und Klauen. In ihren Händen hielt sie einen Medizinkoffer. Ihr Soldatenbrotchen Behandlung wegen Plasmaverbrennung, sagt sie ruhig. Und sehr Krankenhäuser sind besser ausgerüstet als ihr Feldlazarett.
Detmer start sie an, sein Kiefer Clown, klickten Nerves, in all seinen Joren als Kriegsführer hatte so etwas noch nie erlebt. Sie helfen ihren Erobern, wir helfen den Verwundeten, antwortet Hygiene einfach. Sie ging bereits zu einem stehenden Weltkriege, der am Boden lag, das ist es, was Heiler tun. Überall die Lande so herum passierten merkwürdig. Dinge, Menschen fuhrten verloren Weltkrieg-Soldaten zu sicheren Punkten. Sie teilten ihr Essen mit den Aliens. Sie boten ihnen Schutz in ihren Häusern. Detmobil besteht in alte Frau namens Park Sunja, die einem jungen Weltkrieg-Soldaten Wasser gab. Der Soldat war verwundet und verwirrt. Die Frau sprach sanft mit ihm, aber spreche nicht verstand. Mama, warum hilfst du ihm? Fragt ihr kleiner Enkel. Bist doch unser Feind. Nein. Mein Kind, sagt die alte Frau, bist nur ein Jung, weit weg von seiner Familie. Genau wie du warst, als du verloren warst. Detmers offeren Krieger, die schon ein Dutzend Welten erobert hatten, flüsterten miteinander. Sie sprachen in alten Weltkrieg-Dialekten, die sie dachten, ihr Kommandant versteht nicht, aber Detmer verstand jedes Wort. Das ist nicht normal, sagt einer seiner Sergeanten. Auf Kepler 7 haben sie ihr Leben gebettelt, auf Proxima haben sie versucht, und sie versuchen, aber dies Menschen sie behandeln uns wie Gist. Ein anderer Soldat, ein Veteran namens Krolden, schüttelt den Kopf. Ich verstehe es nicht. Mein Wunden wurden von ihrer Gürsten behandelt. Sie war sanfter als und sehr eigenen Mediziner. Dr. Kim arbeitet weiter an dem verwundeten Weltkrieg-Soldaten. Sie reinigt sein Wunden sorgfältig und gab ihm Schmerzmittel. Der Soldat blickt sie mit grauen, verwirrten Augen an. Warum? Fragt in gebrochenem Terranisch. Weil es richtig ist, antwortet sie. Detmer fühlt, wie sich etwas in seiner Brust bewegt. Ein Gefühl, das seit Jahrzehnten nicht mehr gespürt hat. War es Scham oder etwas anderes? In Herren spielten menschliche Kinder mit jungen Weltkrieg-Soldaten, die homesick waren. Sie zeigten ihnen Bilder von der Erde, teilten Spielsägen lachten sie USAMME und das war falsch. Das war beispiellos. Das war BNRUHIG und in all seinen Eroberungen hat Detmer gelernt, dass Angst die einzig Sprache war. Die als Spezies verstanden, aber dies Menschen sprachen ihn ander. Sprache, Sprache, die nicht verstand, aber die sein Haus trotzdem berührte, die bricht, die zum Weltkrieg-Kommando zurückkommen, weiter sprachen allem, was in den Militärhandbüchern stand. Auf Weltnachwelt taten die Menschen nicht nur das, was von ihnen verlangt wird, sie haben ihren Eroberern aktiv dabei, erfolgreich zu sein. INGNIURTIWCHOI hat freiwillig die Atmosphärenverbeter auf nu so umgestaltet. Die Maschinen arbeiteten jetzt doppelt so effizient und retteten Dutzenden von Weltkriegtechnikern das Leben, die sonst gefährlich arbeiten hätten machen müssen. Als man ihn fragt, warum das getan hat, sagt einfach, weil es das richtig war. Jungi bei hat ihr fortschrittlichen Anbautechniken mit den Weltkrieg geteilt. Durch ihr Methoden der Fruchtfolge stieg die Nahrungsproduktion 300%. Jetzt wurden sowohl menschlich als auch Weltkrieg-Siedlungen den harten Winter überleben. Auf der Bruxins Kommandoschiffs las Detmer dies Bericht mit wachsender Unruhe. Seine eigenen Truppen begannen, Befehl zu hinterfragen. Why soll man in Bevölkerung brutal behandeln, die einen wie einen gierten Gast behandelt, sein Kommunikationsoffer. Ein junger Weltkrieg namens Zefali blickt von seiner Konsul auf. Sir, wir erhalten Anfragen von 7 verschiedenen Welten.
Sie wollen wissen, warum wir nicht die Standardunterwerfungsspruchlook umsetzen, welche Kralti sich in seinen Kommandostel. Sein Klau en hinterlien tief Kreuzer im Metall, weil sagte langsam, ich anfang zu denken, dass wir nicht verstehen, was wir erobert haben. Auf dem Bildschirm erschien ein weiterer Bericht. Auf der Kolonie Kepler vorvorzubi hat ein Grupp menschlicher Lehrer begonnen, welche Soldaten zu unterrichten. Sie lehrten sie nicht nur die menschlich Sprache, sondern auch Kunst, Musik und Poesie. Das ist verrückt, murmelte Safali. Auf Andromeda Prime haben die Bewohner 3 Monate lang Widerstand geleistet. Auf Centauri haben sie versucht, und sehr versorgungslos zu sabotieren. Aber dies Menschen machen etwas völlig anders, beendet etwa den Satz. Ein neuer Bericht kam herein. Auf Terra Nova hat ein menschlicher Arzt namens Dr. Sung Holy ein Weltkrieg ettet, das an einer seltenen Krankheit litt. Hat wochenlang Tag und Nacht gearbeitet, ein Heilmittel zu finden. Als das kein geheilt war, wähnte Weltkrieg weiter vor Dankbarkeit. Sir, sagt Safali vorsichtig, mein Bruder ist in der Garnison auf Nusul stationiert. Sagt, die Menschen dort behandeln ihn besser als nun ja. Besser als unser eigens Kommando ist manchmal tot. Detmer schwieg, dacht en sein, eigenen Erfahrungen auf der Erde, und Dr. Kim, die sein verwundeten Soldaten behandelt hat, als wenn es ihr eigenen Kinder, und die alte Frau, die seinem hungrigen Trupp Essen gegeben hat, und die Kinder, die mit seinen Soldaten gespielt hatten, obwohl sie Angst hätten haben sollen, Sir. Was sollen wir den anderen Welten antworten? Fragt Safali, welcher start auf die Stirn hinaus. Etwa da draun warten 7 Weltkrieg-Kommandanten auf seine Antwort. Sie wollten wissen, warum die Menschen nicht weil anderen eroberten Völker behandelt. Sie wollten wissen, warum nicht diablichen Methoden anwendet. Angst gewählt, UNT die Rocken. Aber why sollte ihnen erklären, was selbst nicht verstand, why sollte ihnen sagen, dass dies Menschen ihm an seinen Soldaten etwas gesehen hatten, was sie in all ihren Eroberungen noch nie gesehen hatten, sag, ihnen, sagt etwa schließlich, dass die Situation kompliziert ist. Safali wartet auf weiter Anweisungen, aber etwa schwieg. In seinem Kopf kämpfen Jahrhundert von Militärausbildung gegen etwas News, etwas Unerwartetes, etwas, das die Menschen ihm beigebracht hatten, und es zu wollen, die Nachrichten verbreiteten sich schneller als die schnellsten Raumschiffe. Überall in der Galaxis hörten andere Völker von den seltsamen Ereignissen im menschlichen Weltraum, welche, die nur Sickeln von Eroberung und Unterdrücken kannten, konnten nicht verstehen. Was sie da hörten, die Andromedaner, seit Jahrhunderten, Feinde Weltkrieg, schickten heimlich Beobachter aus. Dies kämen mit unmöglichen Geschichten zurück. Menschliche Kriegsgefangenen unterrichteten ihr Gefangenenwörter in fortschrittlicher Technik. Menschliche Zivilisten riskierten ihr Leben, Weltkrieg Deserteur zu verstecken, die Brutalität ihres eigenen Imperiums nicht mehr ertragen konnten. Botschafter in Haien Sunam befand sich in einer beispiellosen Situation. Früher war sie, die Oberstdiplomatin der Menschheit gewesen. Jetzt war sie technisch gesehen in Gefangen, aber die Weltkriegbeamten kämen zu ihr und baten Rat zur Regierungsführung. Why behielt man Ordnung und Angst? Fragt Unterkommandant Krelltag. Wenn eins ihrer treffen, sein grauen Augen blickten verwirrt, fast verzweifelt, man verdient sich Respekt, anstatt ihn zu fordern, antwortet Haien zu ruhig, man folgt durch Beispiel, nicht durch Gewalt. Krelltag schüttelt den Kopf, aber why ist das möglich?
Auf meiner Heimatwelt haben wir immer durch stark regiert. Der Schwickst dient dem Starksten. So war ich schon immer. Und wie hat das funktioniert? Fragt Haien zu sanft. Der Velkari schwieg lang. Dann sagte Lies, wir haben 100 von Welten erobert. Aber auf jeder Welt gab es Rebellionen. Wir mussten immer mehr Soldaten schicken, immer härter werden. Es hört nie auf. Weil Angst niemals dauerhaft funktioniert, erklärt Haien zu, Menschen mögen sich aus Angst fügen. Aber in ihren Hosen planen sie immer den Widerstand. Respekt hingegen ist freiwillig. Wenn Menschen dir aus Respekt folgen, dann schützen sie dich, anstatt gegen dich zu kämpfen. Dies Gespräch sprachen sich in den galaktischen Geheimdiensten zurück herum. Juralt Velker, die niemals die natürliche Ordnung von starker Robert schwach hinterfragt hatten, begannen gefährliche Fragen zu stellen. Was war, wenn es einen anderen Weg ggb? Auf dem Planeten Zeta Reticuli diskutierten die Christenwesen. Zum ersten Mal seit 1000 Jahren über Alternativen zu ihrer Sklavenhaltung. Auf Vega Prime fragten sich die Insektoiden, warum ihre Arbeiterkosten immer wieder revoltierten. In Velkari Soldaten namens Texara schickten verschlosselt Nachricht an ihre Schwester auf der Heimatwelt. Die Menschen hier haben mehr gesehen, wie man ohne leben kann. Ich habe vergessen, wie sich das anfühlt glücklich zu sein, und dass jemand anders leiden muss. Der Andromedaner Spion Kelnoth berichtet seinem Oberkommando, die Velkari Soldaten weigern sich großem Befehl auszuführen. Sie sagen, die Menschen hätten ihnen beigebracht, was wirklich bedeutet. Dies kann das Ende Velkari-Imperium sein, aber das erstaunlichst war, was in den Gefänglagern geschah. Menschen, die als Kriegsgefangen gehalten wurden, organisierten Bildungsgruppen für Iwoken. Li Jiwu, ein heimeliger Ingenieur, bracht Velkari-Soldaten bei, wie man Sobiers Wasser aufbreitet, Park ihn lehren. Ihren Gefangenen wurden Geschichten über Frieden und Vergebung. Warum tun sie das? Fragt ein Verwirrter. Velkari wuckte. Weil sie auch Gemanson sind, antwortet Li Jiwu. Jedwul wartet jemand darauf, dass sie hall nach Haus kommen. Dies einfachen wortwörenden Eils. Zum ersten Mal in der galaktischen Geschichte fragten sich die Erober, ob es nicht einen besseren Weg gab als den der endlosen Guld. Das Velkari-Imperium begann zu zerbröckeln. Auf der besetzten Welt Kepler 440 hat ein ganzes Bataillon von Velkari-Soldaten den Befehl verweigert, menschliche Siedlungen zu verlegen. Sie erklärten, dass die Menschen sie besser behandelt hatten als ihre eigenen Kommandanten. Hauptmann Min Ho-Jung, ein menschlicher Logistikkoordinator, fand sich in der surrealen Position wieder. Streitigkeiten zwischen Velkari-Offizieren und ihren eigenen Truppen zu schlichten. Ihr Soldaten sind es leid, als Monster gesehen zu werden, erklärte einem verwirrten Unterkommandanten. Sie haben erlebt, wie es ist, mit Wort behandelt zu werden, und sie können nicht zu den alten Methoden zurückkehren. Der Velkari-Offizier, Kelmoran, schüttelt seinen schweren Kopf, aber sie sind Soldaten, sie müssen Befehl befolgen. Ja, sagt Minho ruhig, aber sie sind auch Lebewesen mit Gefühlen. Sergeant Wechsel hat mir erzählt, dass ersten Mal in seinem Leben jemand Dank zu ihm gesagt hat. Das war ihn menschlich Krankenschwester, nachdem ihr geholfen hat, Vorräte zu tragen. In der Kaserne sammelten sich die Velkari-Soldaten und diskutierten ließ. Sie sprachen über die seltsamen Gefühle, die sie seit der Besetzung hatten. Stolz und Grausamkeit, stark und Angst zu verbreiten. Erinnerst du dich an die alte Frau auf der Erde?
frag soll dort nexali seinen Kameraden. Sie hat mir Keks gebacken. Niemand hat Gemmels für mich gebacken. En de Jung, de mir sein Spielse gesieht hat, fugt ein anderer hinzu. Hat kein Angst vor mir. Likelt mich an. Als wär ich sein Freund, so gleichen, seit erhielt dat mir ihn dringende Nachricht von der Velkori, Heimatwelt. Der Kaiser selbst befahl ihm sofort zu stukieren. Wollte wissen, warum die Besetzung so friedlich verlief. Dat mir start auf die Nachricht anfühlt etwas, das nicht benennen konnt. Angst, nein, das war is nicht, is war etwas anders, etwas, das die Menschen ihm beigebracht hatten, als sich darauf vorbereitet, die Erde zu verlassen, erkannte etwas, das ihn bis ins Marke schüttet, wollte nicht gern. Dies Menschen hatten ihm etwas gesehen, was sein eigen Spezies in Jahrhunderten der Eroberung vergessen hat, was is bedeutet, own Brutale zu haben, stark own Grossenkeit. Den Dr. Kim, die sein verwundeten Soldaten, behandelt hat, en die Kinder, die mit seinen Kriegen spielten, en die alten Menschen, die Geschichten erzählten, und elsam Lachen brachten, sogar die gefürchteten Velkori-Krieger. Mit sittenden Klauen tippt wir ihn Antwort an, den Kaiser. Die Besetzung erfordert min weiter Anwissenheit. Die Menschen sind komplexer als erwartet. Es war ein Lüge, und wusste is. Die Wahrheit war, dass nicht bereit war, zu der alten Art zu leben zu zukehren. Hat Frieden geschmeckt. Hat gut erlebt, und konnte sich nicht vorstellen, wieder zu den Methoden der Angst und Gewalt zu zukehren. Sein Communicationssoftware Fali blickten fragend an. Sir, soll ich en Cerebreis vorbereiten? Nein, sagt dat mir fest. Wir bleiben hier. Dies Menschen haben ens noch viel zu lehren. Zum ersten Mal in der Geschichte des Velkari Imperiums weigert sich ein Kommandant einen direkten Befehl, der Kaiser zu befolgen, nicht aus Rebellion, sondern aus etwas vielmächtigerem, aus Lieb für das, was gelernt hat. Die Notfallübertragung kam auf einer Frequenz an. Die sieht über einem Jahrhundert nicht mehr benutzt worden war, dem Galaktischen Notfallsender. Die Nachricht war kurz, aber erschreckend. Der Nullschwarm hat die Guerenwörter die Gangslin durchbrochen und verschlang eils auf seinem Weg, anders als organische Spezies. Die für Ressourcen oder Territorium eroberten, lässt der Nullschwarm einfach eils aus, was antraf, verwandelte Materie, in weite Kopien von sich selbst. Drei ganz Sektoren waren bereits dunkel geworden. Kaiser Velkaris sich einer Kreis gegenüber, die nicht nur sein Imperium bedroht, sondern eils organisch Leben in der Galaxis. Sein Militär war aber besetzt Territorien verstreut, demoralisiert, Bericht von Soldaten, die Befehl verweigerten, und stand vor maglichen Rebellionen von unterworfenen Völkern. Die durch das Beispiel der Menschheit inspiriert waren dort in einem Akt der Verzweiflung, der Mann zu verundenkbar gewesen war, genehmigt der Kaiser ein geheimes Treffen mit den Menschen. Die Nachricht erreicht Jinho Park in seiner kleinen Wohnung in Seoul, wo ruhig als ziviler Gelabiti hat, der ahemalige Admiral las die verschlosselt Übertragungsweimel bever sie glott. Das Velkari Imperium bat die Menschheit Hilfe. Jinho stande im Fenster seines kleinen Apartments und blickt auf die Strauen von Seoul hinunter. Kinder spielten im Park, wenn die Eltern zu sahen. Velkari-Soldaten sahen auf BBNken und fütterten Tauben. Die schien wohl so friedlich, so normal geworden, dass ich zu glauben war. Dass dort draußen in Weltraum etwas Schreckliches, die dort sein Nachbarin, die alte Frau Kim Malia, klopft und sehnte, Jinho sie,
kommst du hut abensum Gemeinschaftens, die Weltkorrespondenten haben versprochen, ens ihr traditionellen Lieder beizubringen, Jinho Leikelschwok, vielleicht später, Großmutter Kim, ich habe Arbeit zu erledigen. Als sie gegangen war, lasse die Nachricht noch einmal. Der Nullschwarm war anders als els, was die Galaxis Gemmels gesehen hat. Es war kein lebendiges Wesen mit Bedürfnissen oder Wünschen. Es war ein Maschine, programmiert zu konsumieren und sich zu reproduzieren. Planeten, Stern, ganz Sonnensystem jeweils war zu grauen, leblos in Kopien verarbeitet. 3 Sektoren waren bereits verschwunden. Milliarden von Lebewesen, ausgelöscht in wenigen Wochen. Und der Schwarm bewegt sich weiter, immer hungriger, immer gieriger. Jinho dacht in sein Tochter, die in der Schule war und welche Mathematik lernt, dacht in sein Frau, die als Besetzerin arbeitet und beiden Welten hat, sich zu verstehen. Dacht in all die kleinen Wunder, die in den letzten Monaten geschehen waren. Die verschlosselt Nachricht enthielt auch technische Daten über den Nullschwarm. Jinho war kein Wissenschaftler mehr, aber verstand genug, zu erkennen, dass dies das und von allem sein kann. Nicht nur der Menschheit oder der Weltkörper, sondern alle Lebensformen in der Galaxis dort griff seinem alten Kommunikator und gab ihm Nummer ein, der er seit Monaten nicht benutzt hat. Hier ist Jinho Park, sagte, versammelt das alte Team. Wir haben Arbeit zu tun. Trauen sangen Kinder ein Leid, dass sie von ihren neuen Weltkörper Freunden gelernt hatten. Es war ein Leid über Hoffnung und Zusammengehörigkeit. Jinho hört zu und schwört sich, dass dieser Gesang nicht verstummen wird. Nicht heute, nicht morgen, nicht niemals. Der Nullschwarm macht ein aufhaltsam Erscheinen, aber hat nie. So war oft etwas getroffen wie die Menschheit. Und jetzt, mit den Weltkörpern als Verbündeten statt als Feinden, hatten sie vielleicht eine Chance. Jinho traf sich mit Detmer in einer verlassenen Fabrik außerhalb der Stadt, die Stolz halten. Der Kriegskommandant war durch etwas ersetzt worden, das der Mensch nie erwartet hat zu sehen. Damit, ihr Kaiser fürchtet den Nullschwarm, bemerkt Jinho, wie ist jedes Lebewesen in der Galaxis tun sollt, antwortet Detmer, sein Stimm klang müde, fast gebrochen, sie können nicht über det. Nicht besterken und nicht durch herkömmlich Mittel besiegt werden, sie sind das und von allem. Jinho schwieg lang, dann lächelte ein Ausdruck, der den Alien-Kommandanten verwirrt. Unsere Kapitulation war nie ein Niederlage, sagt Jinho ließ, sie war eine Strategie, ich verstehe nicht. Jinho lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Wir haben die Spezies in der Galaxis studiert, bevor der Krieg begann. Wir wussten, dass wir juk nicht durch Gewalt besiegen konnten, ihr Militär war so stark, sollen so überwältigend. Aber wir wussten auch etwas über ihr Volk, was über juk selbst vergessen hattet. Detmer beut sich vor, sein raubter Instinkt konzentrierten sich vollständig auf die Welt der Menschen. Hat war begraben unter Jahrhunderten der Eroberung und Brutalität. Wir haben darauf gesetzt, dass wenn wir juk sagen, was froh juk vielleicht daran erinnern könntet, was wieder werden könntet. Der Kieferclown der Kriegskommandant klickten in etwas, das Lachen oder ungläubiget sein kann. Hat juk ergeben, ihn zu wenden. Wir haben uns ergeben. Also retten, korrigierte Jinho, einschlägig juk. Und jetzt, da der Nullschwarm kommt, müssen wir zusammenarbeiten, die Galaxis zu retten. Detmer starrt den Menschen lang an. Das ist unmöglich. Ihr Menschen seid verrückt. Vielleicht, gab Jinho zu. Aber es hat funktioniert, nicht wahr? Die Soldaten weigern sich,
grossem Befehlse befolgen, dein Imperium bricht auseinander, weil den Lut gelernt haben. Was gut bedeutet, und hier sitzt du, ein Kriegscher, der Hilf bittet, anstatt sie zu fordern. Detmer schwieg, seine grauen Augen blickten auf sein und hinterhind, die früher nur sehr streng gekonnt hatten. Auf der Erde, sagte Lies, gab es ein kleines Mädchen namens Park. Sujin, sie war nicht älter als 6 Jahre. Als sie mich zum ersten Mal sah, rennt sie nicht weg. Sie fragt mich, ob ich traurig sei. Jinho nickt. Und warst du? Ja, flüstert Detmer. Ich war traurig. Ich war es schon seit Jahrhunderten gewesen, aber ich hat vergessen. Wie sich das anfühlt. Dieses kleine Mädchen hat mir einen Blumenkranz gemacht. Sie sagt, wird mich fröhlich machen. Hatte das, ja, gab Detmer zu. Zum ersten Mal sieht, ich kann mich nicht erinnern, wie lang. Jinho lächelt. Das ist der Grund, warum wir eine Chance haben. Der Nullschwarm versteht nur konsum und sehr streng. Aber wir haben etwas entdeckt, was mächtiger ist als jede Waffe. Und das war Hoffnung, sagt Jinho einfach, verbunden mit der Bereitschaft, für andere zu kämpfen, auch für ehemalige Feind. Ihr Valkyrie seid stark Krieger. Wir Menschen sind kreativ Problemlöser. Zusammen könnten wir etwas schaffen, was keiner von uns alleine erreichen kann. Detmer betrachtet sein Hand noch einmal. Dann blickte Jinho an. Was schlägst du vor, dass wir aufhören, Erober und Erober zu sein, sagt Jinho, und anfangen, Partner zu werden. Der Anblick war vor einem Jahr unmöglich gewesen. Menschliche Ingenieurarbeiten sieht mit Valkyrie Taktiken, ehemalige Feinde teilten Daten und Strategien. Wenn sie sich auf die Great-Bedrohung vorbereiten, der die Galaxis. Gemels gegenüber gestanden HATT gehört zu den Park, in der verenden Biologien in der Menschheit, arbeitet mit Valkyrie-Wissenschaftlern zusammen. Die Verhaltensmuster der Nullschwarm zu verstehen. Sie verbringt über die Tennenlisten. Gebut, wenn der Valkyrie-Partner Kexenal holographisch Modell erstellt. Schaut dies Muster an, sagt Sujin und siegt auf den Bildschirm. Der Schwarm bewegt sich nicht zufällig, erfolgt eine Logik, aber es ist die Logik, die wir noch nicht verstehen. Vielleicht denken wir so biologisch, meldet Kexenal, was, wenn wir es wie ein Computerprogramm betrachten. Jamin Kim, eine hämmerliche Widerstandskampe, von sich in der Situation wieder, Valkyrie-Truppen in unkonventionellen Taktiken zu unterrichten. Vor einem Jahr hat versucht, dies gleichen Wesen zu tun, jetzt bracht innen, wie man überlegt, der Schwarm erwartet, dass wir kämpfen, wie wir es immer getan haben. Erklärt Jamin einer gemischten Gruppe von menschlichen und Valkyrie-Soldaten, getrennt, konkurrierend, misstrauisch. So haben sie jede andere Zivilisation verschlungen, in den sie ihr Blut gegeneinander ausgespielt haben. Ein junger Valkyrie-Soldat namens Nextel hab sein Klau, aber Instruktor Kim. Wie nennen wir ihnen Vertrauen? Dutet auf die menschlichen Soldaten. Vor 6 Monaten waren wir Feind, ein menschlicher Sergeant, wie Downhaien lächelt. Vor 6 Monaten heb ich euch gedacht, ihr seid ein Monster. Dann hat dein Kamerad Zelric mein Leben gerettet, als unser Posten angegriffen wird. Und ich, fügt Nextel hinzu, heb gelernt, dass Menschen nicht schwach sind. Sie sind andersartig stark. Detmer, du jetzt als Jinhos Stellvertreter arbeitet anstatt als Erbesatzer. Koordiniert die Great Gemeinsame Militäroperation in der Galaktischen Geschichte. Schiff von Dutzenden von Spezies, wir von ihnen ehemalige Feinde bildeten, integrierte Kampftruppen. Der Plan war kühn, sie würden nicht versagen.
den Nullschwarm zu zeerstren, statussen worden sie versuchen, in zu programmieren, indem sie die fortgeschrittene Forschung der Menschheit mit welcher Quantencomputing an Technologien von jeder Spezies kombinierten. Die bereit war, BIZUTRAG Dr. Youngmi Seo, die leitende Wissenschaftlerin der Projects, erklärt es einem Raum voller Ingenieur verschiedener Welten. Wir versuchen nicht, es zu tun, wir versuchen, ihm beizubringen. Du erschaffen anstatt zu konsumieren. Aber ist das möglich? Fragt ein kristallines Wesen von Alpha Centauri. Wir wissen es nicht, gab Youngmi ehrlich zu, aber vor einem Jahr hat niemand gedacht. Das Weltkari und Menschen als frühen zusammenarbeiten können, manchmal geschehen unmöglich. Dinge, in den Werkstätten arbeiteten Teams rund die Uhr. Menschlich Programmier schrieben Code neben Weltkari Quantentechniken, Andromedan erteilten ihr Kristalltechnologie. Wenn die Insektoiden von wegen ihr Kollektiv Intelligenz Verfügung stellten, wisst ihr, sagt der menschliche Techniker Park zu seinem Weltkari-Partner, vor einem Jahr hätte ich nie gedacht. Das mein bester Freund klauen und wir arm haben wird. Kexamol klickte musiert mit seinen Kiefern, und ich hätte nie gedacht, dass eins Weirmiges, Schwegswiesen mir beibringen kann, why man wirklich stark ist. Die Galaxis hielt den Atomen. Der Nullschwarm kam her, aber zum ersten Mal. In der Geschichte standen all welche wir entdecken. Die Schlachte in Konvergenzpunkt dauert Achsen Stunden. Die Vereint kämpfte gegen den Nullschwarm nicht mit Waffen, sondern mit einem koordinierten Informationsangriff Millionen von Datenströmen, bei das gesammelt Wissen. Die Kunst und die Philosophie jeder Spezies in der Galaxis trugen, sonst schien nicht zu passieren. Der Schwarm setzt seinen unerbittlichen Vormarsch fort. Seine mechanischen Einheiten passten sich jedem herkömmlichen Angriff an, aber dann geschah etwas Beispielliches. Der Schwarm hielt an. Die mechanischen Wesen, die drei Sektoren verschlungen hatten, begannen sich zu rekonfigurieren, anstatt Matter für die Replication abzubauen. Begannen sie zu bauen, sie schufen bewohnbare Welten aus toten Asteroiden und untersuchten komplex Korsystem aus. STRNE entstorb dort Dr. Youngmi Seo beobachtet. Die Transformation von der Bruch des Flaggschiffs aus. Drinnen liefen ihr aber die Wangen, als sie sah, wie die österreichischen Maschinen begannen, Leben zu schaffen statt es zu vernichten. Es funktioniert, flüstert sie lernen zu erschaffen. Wickmer stand neben ihr, sein eigenen Augen, folgt. A Spezies hat uns erjürtet, nicht durch Gewalt, sondern durch. Was nennt ihr es, Hoffnung, antwortet Youngmi. Wir nennen es Hoffnung. Die Transformation lässt in Renaissance in der ganzen Galaxis aus. Spezies. Die Jahrtausend in Sickelen von Eroberung und Unterwerfung verbracht hatten, begannen neue Möglichkeiten zu sehen. Die alten Imperien strukturierten sich zu kooperativen Riten Handel ersetzt Tribut, Erforschung ersetzt Ausbeutung. Jinho wird die Position der obersten Koordinators der neuen galaktischen Kooperationsallies angeboten. Lentab unsorg es vor. Zu seinem ruhigen Leben als Lehrer sich zu kehren. Meine Arbeit ist getan, sagte den versammelten Wörtern. Die Zukunft gehört denen, die sich entscheiden, sie gemeinsam aufzubauen. Monat später stand Jinho wieder in einem Klassenzimmer. Aber diesmal kämen sein Schüler von überall in der Galaxis. Menschlich Kinder sahen neben jungen Weltkari. Christenwesen von Alpha Centauri lernten neben fliegenden Wesen von den Rand WELT in dort sehen in jung menschlich Schülern, hab ihr Hand, Lehrer, warum haben wir uns ergeben? Als wir hätten weiterkämpfen können,
Jinho Leikelton blickt in die neugierige Gesichter seiner Schüler, menschlich, manchwillig anders, aber allvoller Hoffnung für die Zukunft, while manchmal, mein Lieb, der great Sieg darin bestet, seinem Feind beizubringen, sein Freund zu werden, ein junger Willkori Schüler namens nächste Juni hab sein klein Klau, aber Lehrer Jinho, sind wir jetzt all Freund, das hoffe ich, antwortet Jinho, das hoffe ich sehr. Trauen vor dem Klassenzimmer Fantas bewegten sich 100 Welten friedlich durch den Himmel der Erde, nicht länger Rober oder Erobert, sondern Partner im großen Abenteuer von allen, dem gemeinsamen Aufbau einer ZUKUNFT datende Fern kommt man die himmlischen Nullschwarmeinheiten sehen, die jetzt neue Welten schufen, auf denen als Spezies der Galaxis in Frieden leben konnten. Die Geschichten diet, wo sie begonnen hat, mit Jinho in einem Klassenzimmer, aber jetzt lehrte nicht nur Geschichte, lehrt HFY-Geschichte dort und das war der wertvollsten Unterricht von allen. Die Menschheit hat bewiesen, dass manchmal die beste Art zu gewinnen darin besteht, den Feind zu einem Freund zu machen. Und so begann eine neue Ära für die Galaxis, eine Ära des Friedens, der Zusammenarbeit und endloser Möglichkeiten,